Herkese merhabalar, ben Rasim. The Witcher 3 Wild Hunt'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, devam ediyoruz DLC'mizden. En son gece yarısı Söğütlerin altındaki kavşakta aynı ustasıyla buluşacaktık. Gelin bakalım. Tabii gece yarısı yapmadım, burası daha iyi mesela, ama şimdi yaparız ya. Aa, ne güzel söylüyor çocuklar. Your wishes he grants as he swears to adore you. My mum don't let me talk silver. Çok güzel söylüyorsun çocuk ama yani oturup da yiyemeyeceğim şimdi onu. Aynı şarkı. Bizim Aynalının şarkısını mı söylüyordu çocuklar? I knew you'd come. Mecbur geleceğiz lan o iz için. It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me one day. Tabii. As for the here and İşimiz now, gücümüz yok, onları sana tell me, söyleriz. how'd you manage with your theories? Thanks for your help, really. But you could have Adam chosen şimdi more şey conventional yapmıyor means, mu? Bu given me the key to myself, for belli ki instance. adam Oh, çok my, biliyor. far too simple. I dislike simple solutions. Do you like them? Doubt we're here to talk about my preferences. True. I'd much rather tell you about an individual of interest to us both. It's about a man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone. A man who refuses to pay his debts. Really think this'll interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everec. Ne sözüne bire gidin. What did he do to you? Before I reveal this, I'd like to make one thing very clear. Olgierd von Everec did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you. Tam olarak ne istiyorsun Pure ayna flattery, tüccarı? that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant. But make no mistake, I've many interesting wares on offer. Wares like? Surfeit. Abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Reis hepsi var bende mi? Prowess to charm all womankind. But above all, I offer a great and true adventure. Yani tüm kadınları çekecek şeyim var. Cezbedecek şeyim var, tipimiz var yani. And all that for my help with one small matter. Aletlerimiz de var Want değil. anything else from me? Just one. Honesty. What did you do for Olgierd?
Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. It was a light drizzle, yet the cold tore right through you. Olgi had appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten. Seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. He is who he is Karşında ne today, istedin thanks adamdan? only to me. And yet afterwards, he turned his back, shunned me, sends me off when I dare ask for payment. Even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of our pact. And that is where you come in. How much does he owe you? Gentlemen don't discuss coin. Need to know the details if you want me to get my hands dirty. How much? 1,000,000 crowns? 2,000,000? I'm no usurer to lend coin for interest. No. What Olgierd owes me is far more personal Ne than istedin oğlum shiny things adamdan? that clink. As much as I regret it, I can say no more. I must respect his privacy. Ha, tercih Know karışma. what? This business, it's between you two. Rather not get involved. Before you decide, please hear me out. You shall see Olgierd as a vile man. Or, as they say in the West, a real son of a whore. What about you? Call yourself a man of many talents? Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everec. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. So what you need's a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everec a visit. Then, I believe, however, that all will end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one... Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us. Yet we won't know what they Üç are. dilek hakkında ne until we olduğunu see. söylemeyecek misin şimdi gerçekten? Gerçekten hiç hoşuma gitmedi bu durum. All seems a little shady. Your help, your pact with Olgierd, his 3 requests. Think it over. I agree you've no a priori reason to trust me. Her türlü göreceğiz, o DLC oynayacağız. I was in the right place at the right time to help you. And it's also the case that the same man has wronged us both. To my mind, those are reasons to work together. To my mind, not so much. Come with me to see Olgierd. You shall see he's a vile, dishonorable man who treats the lives of all folk like playthings, as he treated yours when he sent you to find the Frog Prince. Hadi edelim, yapacak bir şey yok. Fine. I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. Go. You will not regret it. We shall meet there. I have a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. Evet, gidip Olgierd'le görüşeceğiz. Allah, bu ayna tüccarın tam olarak ne istiyorsun ya? İlginç. Neyse, Olgierd'e gideriz. Şimdi aslında şunlara da şöyle giderken yapsaydım iyiydi ama. Ulaşım, bunları ben kendim hallederim arkadaşlar. Bunları arada ben yapıştırırım. Bir de aslında sona doğru yapmak istiyorum onları. Şu sebepten dolayı bazılarına özel mekandır falan diye dokunmak istemiyorum. Hatta sonunda kendim bitiririm.
Şöyle bir bakalım. Olgrit'le derdi neymiş bu adamın. Konuşalım bir. As the dwarfs say, down with all horses. Lan ev yanıyor. My valor stands on three. Evi niye yaktınız lan? Good food, good drink. Well, look who's here. The witcher with a stick up his ass. What's new? Şimdi benim kılıcım sana kaçacak, göreceksin. You got some kind of a theory, Pox? Could say so. Manor's burning. You noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap. Let me go! Leave me be! Shut it. I ate with yous! Drank with yous! Fought beside yous! And you'd kill me now? I'm one of yous! You might have been, but not no more you ain't. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Whoa, nerves a little raw? Why? You deaf! Get the fuck out of here, freak! All I want is to know what exactly is going on Oğlum, here. kızım. Well, you're not good enough. Kaşınmayın. Sod off. I'll leave soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. Gerizekalı, onu anlayacak kapasiteye sahibim zaten. Neden ama? Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty for that. Death. What is this row? Are you not done with it? My ears wither from the screams. Ah, Geralt. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? Or have you not been there? You killed my father! Not I. You lie! Whoreson! That man killed him. Alone. Unbeknownst to me. Out of fury, for your father refused us hospitality. For this willful violation of the chivalry code, he was summarily Sen nesin executed oğlum? himself. Kalbinde bir şey var, uzun bir şey var. Anything Onu else I might do for you? biliyoruz değil mi? Take her away. Şu bir şey var içinizde de. Oh, rahatlamışsındır Now, reis. where were we? Oğlum manyağa bak. Reis, içinde bir şey var ama. Really necessary, that whole show? Ah, show. Come now. A Ama man must kılıcı display güzelmiş. some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little could hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all, and all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Ne diyorsun reis ya? Know what this is? Çok şeyli I cannot şifreli be konuşuyorsun. certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher.
Kardeş senin yaptığın götlük yüzünden oldu bu. Adam Killed the kendini beast in the kurtarmam sewers. lazım. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything left uncharred, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Gaunter or dim? Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must... Grant you 3 requests by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. Bunu daha kabul etmedim. Not so fast. Haven't agreed to anything yet. But you'll do it. Of that I'm certain. Did you know Olgierd was the one to turn the Ophiri prince into a toad? Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the Crown Prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him. Then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a Pardon, base yaptım lan böyle bir life şeyi. of Toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, O dim. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Tam böyle bir sinir bozucu bir tip ya adam, böyle o kadar sinir bozucu ki hali hareketleri. Baba. Yani sinirim bozuluyor ya. O kadar böyle tipler vardır böyle. Her hareketi batar böyle. Where to? The stables. My men are preparing to depart. This thing between you and Master Mirror, your quarrel. Really rather not get involved. You already are, I fear. He did something for you. Now you've a debt to repay. Am I right? Yes. Well, then you'll not free yourself of him till you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete. Manyak mısın oğlum sen Not ya? if you go mad trying. But try your best, and your debt shall be absolved, while I shall live in peace until Master Mirror finds another aide-de-camp. What he said about the prince, that true? You turn him into a toad? Perhaps. Or perhaps the Ophiri Dauphin ate something that disagreed with him. You never know with their cuisine. Never heard of food that turns men into monsters. Then perhaps it was something he drank. I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words. Oğlum tamam la, atı o kadar sevme. At huyslandı. Could have told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Peki Your niye coincidence. atın bacak arasından konuşuyoruz? Başka bir yer bulamadık mı? Answered the call. I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody Ophiri mutt was no human. His kind does not deserve to live. Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossodi. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother.
There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him and show him the time of his life. Oğlum hayaleti mi şey yapacağım? Fine, seems easy enough. And the third? Complete those two. Then we shall speak of the third. Yardımcı olup Any bir ipucu hints falan yok mu? where I should go, how I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenford. Fine. See you there. Valla benim için bu görevler çok dert değil. Ama görevlerimizi aldık. The brother As an shouldn't be ikisini. too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet, nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first two tasks. Kardeşi nerede? Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Şaka mısın lan? Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Shani'ye soracağız. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenford. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. Tamam. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Yay, I need help. woohoo. Where'll I find you? I shall find you. Of, şu Good gizeminiz luck, var ya. Geralt. Evet. Neyse. Şimdi tabii bu görevlere şu an girmeyeceğim. Şu an amaç görevleri aldık ama ne olduğunu biliyoruz. Çünkü görevler uzun sürüyor. Yetiştiremem onu. Bir sonraki bölümlerde falan hallederiz. Ama şu ürün yazıcısı tabii gidelim. Mevzusu neymiş? Şu gözünü seveyim bir sabah olsun ya. Sabah olsun bizim olsun. Evet gel bakalım. Ürün yazıcısına gidelim. Neredesin lan? Oğlum ağaca mı kelkiniyorsun? Ne yapıyorsun? Hey ya! Run, Roach. Randroach.
Şu ürün yazısı neymiş muhabbeti bakalım bir. Oğlum adam... Valla ben de Geralt gibi şeye takıldım ya. Oğlum hadi tamam kardeşi gerçi. O da bir mesele ama. Oğlum aç işte şu kapıyı ya. Niye kapatıyorsunuz oğlum kapıyı? Açın o kapıyı. Bak. Bak ya. Aç. Ay sizin ben kapınıza da bilmem lan. Koşarım daha iyi. Ne kapıymış arkadaş. Neyse şu abi gerçi ikisi de boktan ya. Kan büyüsüyle şeyi çağıracağız. Nasıl yapacağımız meçhul. Kan büyüsüyle adamı çağıracağım. Ama ben hala şey hadi tamam onu bir şekilde yaparız yani. Gel şeyi de oğlum evi nasıl getireceğim lan ben? Ya, evin tapusunu falan istediğinizi anlamıyor ya. Tapu derdi falan. Bana bayağı evi getir dedi yani. Benim tahminim şahsi fikrim. Belki izleyeniniz var. Karayip korsanlarında işte Johnny gerçi neydi oradaki ismi? Ya Johnny Depp işte ya unuttum işte şeyin ismini unuttum. Ha Jack Sparrow. İşte Jack orada karayıncayı bir şişenin içinde buluyordu. Sonra şişeyi kırınca karayınca ortaya çıkıyordu. Karayınca onun gemisinin ismi bu arada. Acaba böyle bir şey mi? Yani bir kutunun içinde bir ev kırınca ev orada ortaya çıkıyor falan. Böyle bir şey mi? Bana aklıma o geldi. Bak şurada da çok yakında bir soru işareti var. Akın ya şuna alandaymış. Pedergaf'ın taş gömdü. Evet. Günlük kanla kaplamış ağır hasar görmüş. Sadece son sayfası okunabiliyor. Ateşin nuru için tepelim yol. Şiir gibi. Tepelim yol. Bu kez beni gölün kenarında kırılmış bir köye. Bu köye vaaz vermeye götürdü. Orada pek kutsal alev gözlemim önüne ne serdi peki? Ebedi ateşin ocağı için kıllı bile kıpırdatmaya tenezzül etmeyecek kadar günaha batmış, kalpleri nasırlaşmış bir kafir yuvası. İlahi öfkeyle dolup sordum onlara. Şapelden ne diyorsun hocam ya? Bir şapelden bahsediyor. Onu okumak isteyen okur arkadaşlar. Anlamadım. Storm, damn it. Ne mi yağmur başladı ya? Yani Geralt sevmiyor, ben de sevmiyorum bu arada. Bu mahzenin yeraltı geçişini araştıralım bakalım. Interesting. Tam bayağı bir giriş var ama tam böyle giriş değil. Sanki şuradan bir giriş vardır. He? Buraya bağlanmış. Oğlum bir... Anahtarı cesetten almıştık. Al. Hadi oraya itleri şey yap. O ne oğlum? Korktum la. Rahmetli anne. Yart olmadan da vuramıyoruz ya. Aslında ay tozu vurabiliriz onu. Dönüşmesine engelliyor.
Gördüm sizi. Sol. Eşek sürekli dönüşmeye çalıştı. Ama ay tozu olduğu için dönüşemedi. Bu da bayağı güzel gözüküyor ya. Bak taksın bir. Güzel bir görüntüsü var. E 44'e düşmüş. Buna bir tane basayım yeter. Safir. Altın yüzük. Ah. Eredinin notu diye bir şey not çıktı. Yeni ay zırhı mı? Oo. Ne gözüküyor lan o? Of. Ben şunu bir okuyayım. Size bir özet çekelim. Hemen geliyorum. Oğlum bayağı acıklı bir hikaye lan. Yani hikayesi şöyle bir özet geçeyim. Bu adamın bir tane kadınla bir adam evlenmişler işte. Kadın çok güzelmiş, hani yani güzelliğiyle övünen bir kadınmış. Her anlamda bütün herkes tarafından. Ve çok güzel olduğu için bir dakika şunu da bu arada merak ettim. Çok güzel gözüküyor. Yeni ay zırhı. Hatırlıyor zaten de neyse. Çok güzelliğiyle evlenen bir kadınmış, yani herkes övermiş onu, böyle öyle güzel böyle güzel, o mükemmel, mükemmel falan tarzında överlermiş kadını. İşte bu kadın işte bir çocukları olmuş. Yani daha doğrusu 3 tane çocuğu olmuş bunların. Ama bu çocuklar o kadar güzellermiş ki böyle her gören insan işte annesi kadar güzeller, ne kadar güzeller, annesinden daha güzeller, mükemmel, yani gerçekten çok o kadar muntazam güzelliğe sahip çocuklarmış. Peki çocuklar ağlamaya başlamışlar. Babası da sormuş niye ağlıyor diye. Çocuklar şey yapmış, acıktıkları için ağlıyormuş. Kadın da dönüp şey demiş. Şu hikayetin sonra yazısında oraya gidelim. İşte neden çocukları doyurmuyorsun, neden şey yapmıyorsun falan dediği zaman onlar benim gençliğimi yediler, onlar benim güzelliğimi yediler, onları doyurur o demiş deyip bildiğin kıskanmaya başlamış aslında benim bize kızlarını. Tabi bu kıskançlıktan sonrasında falan işte kızlar daha da büyümeye başlamış, daha gençleşip şey olmamış, kadın daha da delirmeye başlamış, daha da şeyler falan varmış, böyle bayağı kafaya takmaya başlamış bunu. Bir gün işte bu dağda mı gittiğimiz o şapel gibi yer vardı ya, işte oraya gittiğimizde 3 tane kızın yerdeki o kuyunun orada yüzleri falan paramparça olduğunu, işte üstlerine falan paramparça olduğu şekil görmüş. Hatta ben babası olmasaydım tanımazdım bile falan diyor. Sonra sol tarafıma arkama baktığım zaman bir taburanın üstünde eşimi gördüm diyor. Onlar benim güzelliğimi, gençliğimi, her şeyimi çaldılar. Onlar bunu hak etti deyip o da kendini öldürmüş. Adam daha fazla dayanamıyor. Adam da kendini orada ölmüş. O bulduğumuz ceset oydu. Yani anne bayağı güzelliğimi çaldı deyip şey yapmış. Kızlarını da öldürmüş, kendini de öldürmüş. İlginç. Neyse Rüncas'ın yanında zanaatlı olduğunu bilgi edin. Tüccarda ne var? Tüccarda bir sürü şeyler var, bakalım. A long way from Ophir. A long way and with dangerous fraud. But in our homeland they say, in risk there is honor. Got a ring to it. Not true in my experience, though. Faced plenty of risks. Honor, not so much. Because risk issues from intent. Important is this intent. The long passage I brave to admire the unknown. The world we must explore. Virgin lands discover. New knowledge garner among our brothers than to spread. For is there in life a beauty greater than to admire than? That mean I've landed in a camp of explorers and philosophers? Indeed. Your customs we come to observe. Knowledge to exchange. Biraz memleketten bahset. Your Bilmiyorum homeland. mesela burayı Be tam. glad to hear some tales about it if you've got the time. Biraz duyalım nasıl bir yermiş. Time you have. For of my home I could speak until your ears wither. Ya o kadar da and your anlatma legs reis. fail you. What here they call Ophir, in truth, is many diverse polities and peoples.
A land that is of vast steppes, mountains forbidding, lakes clear as crystal, and wild lands untouched. A land of fallen empires, kingdoms at their peak, and tribes that know no monarchs, yet remember in myth a time when the world was young. You call any of these lands home? Yes, a town with towers to make Nilfgaard weep with envy. Of philosophers, doctors, mathematicians, and mages unenglaid. I'll make it a point to talk to him. Yazısıyla konuşacağım zaten. Önce şu mallara bakayım bir. What did you bring from Ophir? Bunu alırım. Bunu da alırım. Bunlar yok bende. Ofirde zırhı, cartı çürtü. Bu ne? Yani verilebilir. O. Bunu da ver. Hadi bunu da alayım ya. De başka bir şey almam herhalde senden. Akmartı için malzeme yok mu? Yok. Daha da bir şey almam. Aa, bunlar şu an varmış. At gözlüğü, heybesi. Oo, benim heybemden iyi lan. Dur. Ne oldu? Our craftsman's goods. You see worth in them? Quite a bit, sayılır. I'd say. Güzel gibi. Halıları ben ilgim çok. Bak halıları çok These anlamam. are nothing compared to what I could offer had I not lost my prize diagrams. How'd you lose them? To thieves. In our travels, I and my companions surprise attacked by local ruffians were. See Alırım. if I can't find your Şamaları alırım diagrams. yani. Recover them for you. These instructions, when followed, produce items worthy of a king. Tell me where you were attacked, remember? A crossroads not far. Forgive me. For this area I know poorly. Detailed directions I cannot provide. Should be able to find it. Tamam, bir görev aldık. Güzel. Bu atın varmış. Güzel. Quite the mount you've got. Ah, yes. A loyal friend I have in Babietza, and she is wiser than many a man. Countless races we have won together. So, an Yarış explorer and dedin. a jockey in one. From where I come, small children ride, and not a gathering is by a horse race not crowned. Aa, şey diyebiliriz arkadaşlar, bunların geldiği toprak. Gerçi biraz benzemiyor ama şey olabilir. Böyle eski Memlük Devleti'ni falan biliyorsanız eğer Beni'ler falan oynadıysanız orada Asaraylar falan. Neyse, Memlük Devletin yani böyle bir Arap, Mısır, işte Arabistan, Mısır, işte biraz daha oranın taraflarında, işte Suriye, belki İran, hani o taraflarda bir yerde yani. Heard a lot of good things about Oralarda Ophir eskiden mares. güzel at Their sürülürdü. speed. Hani Get a atlı race. okçular muhabbeti falan vardır. Yani süvariler Swift güzeldir. as the western Eski winds devirlerden are our bahsediyorum. mounts. To prove this would be an honor. So race we must. Yarışalım kardeş, gel. Bir eline vereyim de rahatla bir. Hey-ya! I would see you at full speed. Move it! Take your mount to her limits. Alamet. Oğlum, bana bilmediğim dille konuşma. Oo, onu öyle. Hop bakayım, Roca gel. Oğlum, yer mi lan baba bunu? See you at full speed. Çakallar. Oi! Hey! Open the gate! Open the gate lan, açın kapıyı. Aman diyeyim. Taşırmayın bizi. Hop, döndüm. Yani dönmeyeceğim sandın değil mi? Ben sandım. Be swift. I would see you at full speed. Ay, lanet olsun ya. Dur. Az yavaşlasan lan. Az yavaşla la. Oğlum, atımın dayanıklılığı da yok la, hadi. Ben bir dayanıklık basayım, sen de şey yap. I would see you at full Sakin kal. speed. Hadi, ben bastım.
Yok muyuz lan burada? Aslı yendim ama. Çakal taktiğiyle. A fairy mares may be swift as the wind, not quite as fast as my roach, though. I congratulate you. A saddle for your mount, your reward. A contest to commemorate. It will make you a rider even swifter. Alırım alayı. Zaten bir eğer eksikti zaten orada. Eğeri alırım. Maybe de satın alırım. Much may be said of a man by how. Our myths tell of a time when love brought together the skies and the steppe, and from their union was born the first mare. İlginç bir hikayeymiş. Creatures called men. They fell prey to countless dangers. The mare nursed them. Her milk fed. Bu arada eski Türkler özellikle Moğollar falan and she let them saddle da çok önem gösterir atlara. Warriors they became and gave fight to their foes. Hatta Moğollar için şey derler. The myths teach us At üzerinde büyürler, at üzerinde işte yemek yerler, at üzerinde yaşarlar, at üzerinde sevişirler, at üzerinde şey yapar işte, şey atı öldüğü zaman da atın o atıyla beslendiler falan tarzını derler. Eski Moğollar için ne kadar doğru bilemem. Ben tarihçi değilim sonuçta. Bildiğim kadarıyla bu. Neyse dur. Şunları da alacağım. Bu ne? Zaten var bende. Şunun ikisini de ver bana. Para değil zaten ya. Ebe güzel abi. Ofritli yapalım bizim bu. Take care now. Go and in the world glory. Bizim Roç orada mı? Heh. Şimdi şöyle yapın bak. Yaş olan Zerikanyalı benim varmış ya. Ben 100 değildir diye düşünmüştüm. Gerek yokmuş. Neyse aldık şimdi bari yapalım. 55 koruma veriyor. 60 Zerikanyalı daha iyi. 45 bu daha iyi. Şu. 80 çıkıyor Zerikanyalısı. Şunu da yapayım bari hadi. Bu benimki daha iyi Zerikanyalısı ama güzel. Tatlı oldun lan Noç. Hadi iyisin ha. Tamam bu abiden aldık alacağımızı. Şu dünyasıyla da bir konuşalım da. Bir işaretleyeyim. Biraz pahalı bu arada dünyası. Greetings. Greetings, and praise the world in its never-ending creation. Don't take this the wrong way, but honestly... Nordlings. Disagreeable always. But my tongue now has soured, while you for trade have come. Öf, ciddi misin? You a craftsman or a mage? Your tongue has no word to fit my trade. A scholar and artisan I am. Part craftsman, part mage. Büyüyle demirciliği birleştiriyor. Runecraft? Familiar to you are these words? No. Runecraft seems pretty self-explanatory, though. True, though my craft further ventures. Runes and great practical applications as my art. For rune stones properly forged in a sword set so as to form a magic word, the blade more power grant than rune stones set haphazardly. Such words too can of glyphs be made and set in armor. Eklediği şey tamam şu hani biz ürünler falan ekliyoruz işte saldırı gücünü arttırır, işte z'leme şansları falan. Bu ekstra güç kazandırıyor onlara. Biraz pahalı ama. Folks sometimes hire me to solve their problems. Even retrieved a missing item or two in my Yeter time. diye düşünüyorum. For me, this you cannot do. I sailed upon a great... Buying replacements not an option? Of my own design they were, specially forged. A fortune it cost to... Seems your skills could be useful to me, given... What do you say I get you the coin you need? Could pay me back in runes and glyphs. Is it certain, your offer? A great sum I require. Rest easy. Got a feeling this'll be a... Aa 5000 bir şey değilmiş la. Ya ben büyük para ben bayağı 30.000 40.000 falan düşünüyordum. Can't help but wonder what brings you to our lands. A simple thing. For knowledge, a thirst. All he could, my... Risked that long a journey to learn new words?
A life of plenty I would have lived at home, for the beauty and import of my art are respected. Great and diverse is the world, for a pace continues its creation. The world's tongue to learn I wish, the signs by which it speaks. Yani güzel bir düşünce ama bilemedim. Way you talk about your art sound more like a man of faith than scholarship. Faith and scholarship for you lie in conflict. Yet in my land, holy men are... The Ophiri believe in any gods? From region to region this varies. Raised I was to believe in one god, the world. Symbols, meaning runes and glyphs. Mere signs are these. An attempt by men imperfect to... When runes I create, when into words I arrange... Ha, adam bayağı işinin is prayer. tanrısı işi. And when gibi bir into nebze. swords I enchant them. Al hadi bakayım 5 bin. Got some coin on me. This enough? Start it is. Costly craft. Yet the costs do not end with coin. See what I... Şimdi bir kazma mı bulayım? Şu kazmasını da bulayım da. Had you fill a fool's parsley, have you? Apparently likely to find some small jade deposits northeast of Novigrad. Oğlum gerçekten Try my luck there. gerçekten oraya kazacak mıyım lan? Ha Metin 2'ye döndü hepten. Neyse o zaman bir dahaki bölüm gideriz oraya. Her şeye bir nebze başlangıç attık. Hani bundan görev aldık, ondan bir görev biraz başlattık. Biraz da ana görevden ilerledik. Biraz bir şeyler yaptık. Artık bir dahaki bölüm yaparız devamlı. Neyse efendim, bugünlük bu kadar diyelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakınız.